Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Gaura Nitai, Jai Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Shri Srinitai Gaur Premanandi Haribo. Hare Krishna. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhaktarinda.
Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrita. So today, Adi Lila, chapter 7, text 121. Сегодня Адилила, глава 17, text number 121. 171. 21. 121. 121. Длинный комментарий сегодня. Okay. Vyasar sutrite kohi parinam vad Vyasa bhranta bolitar utailo vivad. In his Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva has described that everything is but a transformation of the energy of the Lord. Shankaracharya, however, has misled the world by commenting that Vyasadeva was mistaken. Thus, he has raised great opposition to theism throughout the world. Куда пошел переводчик? Ванинатха вас пробовал. Так, эхо какое-то слышно. Okay. Translation. Yeah, translation, yeah. Итак, первый текст. My voice is echoing. I don't know why. Sorry? My voice is echoing. Echo. Is what? Echoing. Echoing, yeah? Yeah. 1 minute. Maybe this will be better. Yes. Now it's okay. Okay. В Веданта Сутре Шрила Вьясадева объясняет, что все сущее представляет собой видоизменение энергии Господа. Однако Шанкарачарья ввел людей в заблуждение, сказав, что Вьясадева допустил ошибку. Тем самым он восстановил весь мир против теизма. Commentary Srila Bhaktivinoda Thakur explains in the Vedanta Sutra of Srila Vyasadeva, it is definitely stated that all cosmic manifestations result from transformation of various energies of the Lord. Shankaracharya, however, not accepting the energy of the Lord, thinks that it is the Lord who is transformed. He has taken many clear statements from the Vedic literature and twisted them to try to prove that if the Lord or the absolute truth were transformed, his oneness would be disturbed. Thus, he has accused Srila Vyasadeva of being mistaken in developing his philosophy of monism. Therefore, he has established Vivarta Vada, or the Mayavad theory of illusion. Комментарий. Бхактивинода Тхакур разъясняет Веданта Сутре Шрилы Вьясадевы ясно. Бхактивинода Тхакур разъясняет. В Веданта Сутре Шрилы Вьясадевы ясно сказано, что мироздание представляет собой видоизмененную форму различных энергий Господа. Однако Шанкарачарья, не признавая существование энергии Господа, считает, что это утверждение подразумевает изменения в самом Господе. Он исказил смысл многих недвусмысленных утверждений ведических писаний, пытаясь доказать, что если бы Господь или абсолютная истина подвергался изменениям, то он утратил бы свою единую и неделимую природу, перестал бы быть адвайтой, недвойственным. Тем самым Шанкара упрекает Шрилу Вьясадеву в ошибке. Развивая учение монизма, он выдвинул теорию Пиварта Вады,
или теорию иллюзий, ставшую основой учения Майявады. In the Brahma Sutra, second chapter, the first aphorism is as follows: Tad anantyatvam arambana shabdad ibya. Commentating on this sutra in his Shariraka Bhashya, Shankaracharya has introduced the statement Vacharambanam Vikaro Name Deyam from the Chandogya Upanishad 614 to try to prove that acceptance of the transformation of the energy of the Supreme Lord is faulty. Первый афоризм, But I'll continue. He has tried to defy this transformation of energy in a misguided way, which will be explained later. Since his conception of God is impersonal, he does not believe that the entire cosmic manifestation is a transformation of the energies of the Lord. For as soon as one accepts the various energies of the Absolute Truth, one must immediately accept the Absolute Truth to be personal, not impersonal. A person can create many things by the transformation of his energy. For example, a businessman transforms his energy by establishing many big factories or business organizations, yet he remains a person, although his energy has been transformed into these many factories or business concerns. The Mayavadi philosophers do not understand this simple fact. Their tiny brains and poor fund of knowledge cannot afford them sufficient enlightenment to realize that when a man's energy is transformed, the man himself is not transformed, but remains the same person. Первый афоризм второй главы Брахма-сутры гласит «Тат ананьятвам рамбана шабдади бьях». Комментируя эту сутру, в своей Шайрака-баши Шанкарачарья приводит утверждение из Чандвоги Упанишад «Вачарамбанам викаро намадиям» и пытается на его основе доказать, что представление о видоизменениях энергии Господа несостоятельно. Он попытался опровергнуть эту идею с помощью ложных доводов, о которых речь пойдет позже. В его представлении Господь безличен, и потому он не верит, что весь окружающий мир представляет собой видоизменение энергии Господа. Ведь если признать, что абсолютная истина обладает разнообразными энергиями, то неизбежно придется сделать вывод о ее личностной природе. Человек может создать множество вещей, просто преобразуя свою энергию. К примеру, бизнесмен преобразует свою энергию, строя большие предприятия или учреждения, различные коммерческие организации. Однако при этом он остается личностью. Но майявади не понимают даже самых простых вещей. Их ничтожный разум и скудные познания не позволяют им понять, что когда энергия человека преобразуется, сам он не претерпевает изменений и остается таким же, каким был. Not believing in the fact that the energy of the Absolute Truth is transformed, Shankaracharya has propounded his theory of illusion. This theory states that although the Absolute Truth is never transformed, we think that it is transformed, which is an illusion. Shankaracharya does not believe in the transformation of the energy of the Absolute Truth, for he claims that everything is one and that the living entity is therefore also one with the Supreme. This is the Mayavad theory. Не веря в то, что энергия абсолютной истины может видоизменяться, Шанкарачарья выдвинул теорию иллюзий. Согласно этой теории, абсолютная истина не подвержена изменениям, и нам лишь кажется, что она изменяется. Это, по его мнению, и есть иллюзия. Шанкарачарья не признает преобразование энергии абсолютной истиной, ибо считает, что все едино со Всевышним, в том числе и живые существа. Такова теория Майявады. Srila Vyasadeva has explained that the Absolute Truth is a person who has different potencies. Merely by his desire that there be creation and by his glance, sa aikshata, he created this material world, sa astrijata. After creation, he remains the same person. He is not transformed into everything. One should accept that the Lord has inconceivable energies,
and that it is by his order and will that varieties of manifestations have come into existence. In the Vedic literatures, it is said, Satatvato Nyata Buddhir Vikara Ityudarita. This mantra indicates that from one fact, another fact is generated. For example, a father is one fact, and a son generated from the father is a second fact. Thus, both of them are truths, although one is generated from the other. This generation of a second independent truth from a first truth is called vikara, or transformation, resulting in a byproduct. The Supreme Brahman is the absolute truth, and the energies that have emanated from him and are existing separately, such as the living entities in the cosmic manifestation, are also truths. This is an example of transformation, which is called vikar or parinama. To give another example of vikar, milk is truth, but the same milk may be transformed into yogurt. Thus, yogurt is a transformation of milk, although the ingredients of yogurt and milk are the same. Шрила Вьясадева объяснил, что абсолютная истина является личностью и обладает разнообразными энергиями. По своей воле Господь взглядом Са-Айкшата сотворил материальный мир Са-Асриджата и остался каким был, не превратившись в свое творение. Следует понять, что Господь обладает непостижимыми энергиями, и разнообразие творения появилось по его указанию и по его воле. В ведических писаниях сказано «Са татвато ньятага будхир викара ит удхахритага». Это означает, что из одной истины появляется другая. К примеру, отец и сын. Оба являются истиной, но сын одна истина исходит от отца другой истины. Такое появление второй независимой истины называется викарой или превращением в побочный продукт. Подобно этому, Верховный Браман является абсолютной истиной, и энергии, которые изошли из него и существуют отдельно, а именно живые существа и материальный мир, тоже являются истинными. Это один из примеров преобразования, который называется викарой или паринамой. Другим примером викары служит превращение молока в простоквашу. Простокваша – это видоизмененное молоко, хотя в основе и того, и другого лежат одинаковые компоненты. Okay, something wrong with my phone here, so it doesn't show anything further in this commentary, although there are more paragraphs, right? Yes, many paragraphs. Okay. Это не как с телефоном, Григорий Махарадж. Parinamavadi Ishvara Hoyena Vikari Eta Kohi Vivarta Vada Stapana J. Kari. According to Shankaracharya, by accepting the theory of the transformation of the energy of the Lord, one creates an illusion by indirectly accepting that the absolute truth is transformed. Следующий стих, 122. По мнению Шанкарачари, тот, кто признает теорию преобразования... Is that the next text? 122? No? Oh, sorry, I'm trying to 121. Okay, let's skip that. We'll do that next time. Now phone is okay. Oh, okay. So which paragraph we're reading now? 1, 2. We finished this yogurt. It is Yes. comes from milk, yeah. Okay, that's a famous example. Prabhupada often gives that example. Это известный пример, который дает Шрила Прабхупада. He also uses that example to compare Lord Krishna and Lord Shiva. Это пример с простоквашей молоком. Он сравнивает с Господом Шивой и Господом Кришной, Вишну. Yes, so they're very similar, but milk can be transformed into yogurt, but yogurt cannot be made back into milk. Они оба являются, они из одного и тех же ингредиентов, но молоко может превратиться в йогурт, но йогурт не может превратиться в молоко. So Shiva sometimes is addressed as Bhagavan.
Иногда к Шиве обращаются как к Бхагавану. and other great personalities also, such as Narada. Также иногда обращаются и к другим великим личностям, таким как Нарада. Bhagavan means one who possesses all opulences. Бхагаван означает тот, кто обладает всеми богатствами. 6 opulences. Есть 6 достояний. All beauty, all strength, all knowledge. What else? All renunciation. All fame. All fame, yes. One more. And all strength. Huh? All strength. All powerful. All powerful. I said that, say no? it? In the beginning, I said that. То есть Strength. 6 достояний. Вся сила, красота, знание, слава, отречение That's и последнее how many? Богатство. богатство. Yeah. Yes. All riches. Thank you, Doyle Nitai. Yes, we are here in Skaltubo in Georgia. Мы сейчас в Халтубе, в Грузии. Here's Achinta Chaitanya also with us here. И здесь Ачинтя Чайтанья тоже с нами. Да, давайте ему. Ачинтя Чайтанья. He is also from Belarus. Yeah, Ачинтя Чайтанья from. Good. So yes, anyhow, Shiva, it is said Krishna has, it's mentioned by Lord Chaitanya, Krishna has 64 transcendental qualities. И упоминается, что Кришна, он обладает 64 качествами. And Vishnu forms of the Lord and the different incarnations that appear through Garbhodakshaya Vishnu have 60 transcendental qualities. Ну, а Вишну и другие также инкарнации, как Гарпадакашая Вишну, разные формы, они обладают 60 качествами. Shiva has 55 transcendental qualities. Шива обладает 55 трансцендентными качествами. Brahma has 50 and sometimes may have another 5 partially. Брахма обладает 50 качествами, но иногда у него частично проявляется еще 5 качеств. And living entities, Jiva Tattva, they may have up to 50 qualities partially. А живые существа, они обладают до 50 качеств частично. So Shiva's position then is, in a sense, even greater than Brahma's position. То есть, таким образом, положение Шивы даже более велик, он более велик, чем Брахма. That at least applies to Sadashiva, who is non-different from Mahavishnu. Но иногда он проявляется, Шива, как... No, Sadashiva. I said that applies to Sadashiva. Это относится к Садашиве. Okay. Это применимо к Садашиве. Yeah. Sadashiva means he has 60 qualities, 60 qualities. 55, generally it said 55. Of course, 55. the Vishnu forms have 60. Sadashiva is a kind of expansion of Mahavishnu. Generally said 55. Но обычно 55, хотя Садашива это как бы экспансия Господа Вишну, он комбинация, но он обладает 55 качествами в But we основном. don't find any Sada Brahma. Но мы не найдем Сада Браму. There's no Brahma form in the spiritual world. Very much I was distracted, sorry, please. There's not a Brahma in the spiritual world. В духовном мире не существует Брахма. Yeah. So Shiva has his own dham, Mahesh Dham.
У Шивы есть своя дхама, Махеш Дхама называется. Now there's Haridam, the Есть Vaikuntha planets, Харидхама – это Вайкунтха, планеты Вайкунтхи. and then Mahesh Dham, the abode of Shiva, Затем идет Махеш Дхама, это обитель Шивы. and then Devi Dham, which is this material world, И Деви Дхама – это относится к материальному миру, which is controlled by Durga. которая контролируется Дургой. Mm. So in this way, Mahesh Dham is in between the spiritual world and the material world. Mm. Поэтому Махеш Дхама находится между духовным и материальным миром. Mahesh is the name of Shiva. Huh? Махеш – это имя Шивы, да? Also in the Brahma Samhita, it's mentioned that when Lord Vishnu glances over the material energy, he impregnates the living entities into the various bodies. И также в Брахма Самхите говорится, что когда Господь Вишну, он бросает свой взгляд на материальную энергию, природу, то он оплодотворяет эти все, оплодотворяет эти материальные тела, дает им, то есть оживляет их таким образом. So that glance is also considered to be Shiva. И этот взгляд, это считается тоже Шивой. So because Lord Vishnu doesn't directly contact the material energy, he does it through the agency of Shiva. Поэтому, как мы видим, Господь Вишну, он даже не смотрит в сторону материальной энергии, это он делает через Господа Шиву. Yeah, he doesn't directly contact the material Он energy. непосредственно не вступает в контакт. Okay, we continue here. In the Chandogya Upanishad, there is the following mantra: Aitad Atmyam Idam Sarvam. This mantra indicates without a doubt that the entire world is Brahman. The absolute truth has inconceivable energies as confirmed in the Svetasvatara Upanishad, Parashya Shaktir Vivadaiva Shruyate, and the entire cosmic manifestation is evidence of these different energies of the Supreme Lord. The Supreme Lord is a fact, and therefore whatever is created by the Supreme Lord is also factual. Everything is true and complete Purnam, but the original Purnam, the complete absolute truth, always remains the same. Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnam Adaya. The absolute truth is so perfect that although innumerable energies emanate from him and manifest creations which appear to be different from him, he nevertheless maintains his personality. He never deteriorates under any circumstances. Продолжаем. В Чандогья Упанишад есть такая мантра «Айтат Атмьям Идам Сарвам». Эта мантра ясно утверждает, что весь мир представляет собой Абраман. Абсолютная истина обладает энергиями, что подтверждается Шветашватара Упанишад, Парасия Шактир Витхайва Шпете. И проявленный мир материальный служит подтверждением существования разнообразных энергий Верховного Господа. Верховный Господь реален, а значит, все, что им создано, тоже реально. Все сущее истина и полно пурнам. И совершенная абсолютная истина изначально пурнам, всегда остается неизменной. Пурнат, пурнам удачате, пурнася, пурнамадая. Абсолютная истина Верховный Господь настолько совершенен, что даже став источником бесчисленных энергий миров, которые кажутся отличными от Него, Он остается неизменной личностью. Он не перестает существовать и не меняется ни при каких обстоятельствах. It is to be concluded that the entire cosmic manifestation is a transformation of the energy of the Supreme Lord, not of the Supreme Lord or Absolute Truth himself, who always remains the same. The material world and the living entities are transformations of the energy of the Lord, the Absolute Truth or Brahman, who is the original source. In other words, the Absolute Truth, Brahman, is the original ingredient, and the other manifestations are transformations of this ingredient. This is also confirmed in the Taittiriya Upanishad 3:1, Yato va imani bhutani jayante.
This entire cosmic manifestation is made possible by the absolute truth, the Supreme Personality of Godhead. In this verse, it is indicated that Brahman, the absolute truth, is the original cause, and that the living entities, jivas, and the cosmic manifestation are effects of this cause. The cause being a fact, the effects are also factual. They are not illusion. Shankaracharya has inconsistently tried to prove that it is an illusion to accept the material world and the jivas as byproducts of the Supreme Lord, because in his conception, the existence of the material world and the jivas is different and separate from that of the absolute truth. With this jugglery of understanding, Mayavadi philosophers have propagated the slogan Brahma Satyam Jagan Mitya, which declares that the absolute truth is fact, but the cosmic manifestation and the living entities are simply illusions, or that all of them are in fact the absolute truth, and that the material world and the living entities do not separately exist. Отсюда следует вывод, что весь проявленный мир – это преобразованная энергия Верховного Господа, а не сам преображенный Господь Абсолют. Материальный мир и живые существа – это проявление энергии Господа, абсолютной истины или Брамана, источника всего сущего. Другими словами, Браман, абсолютная истина, является первоэлементом, из которого исходят все проявления. Подтверждение этому содержится и в Тайтире Упанишад. Ятова имани бутани джаянте. Проявленный космос возник благодаря абсолютной истине Верховной Личности Бога. Отсюда становится ясно, что Браман или абсолютная истина является первопричиной всего сущего, а живые существа дживы и все мироздание предстают как следствие этой причины. Поскольку причина истина, следствие тоже не ложно, не иллюзорно. Шанкарачарья предпринял непоследовательные попытки доказать иллюзорность представлений о материальном мире и дживах, как об эманациях Верховного Господа, основываясь на том, что природа дживы и этого мира, как он считает, отлична от природы абсолютной истины и никак с ней не связана. Так, манипулируя понятиями, майявади провозгласили лозунг «Брахма Сатьям Джагат Митхья». Абсолютная истина реальна, а проявленный мир и живые существа иллюзорны. На самом же деле они тождественны абсолютной истине и не существуют отдельно от нее. So the two important points Prabhupada is making here, two important defects in the Mayavadi philosophy. И Прабхупада здесь подчеркивает две важные вещи, о которых говорят Майявади. One, that the absolute truth is, or Brahman is real, and that the cosmic manifestation and the living entities are simply illusion. Это то, что Браман это Purvi. Первое, это Браман является реальностью, а живые существа, которые находятся в материальном мире, они являются проявлением иллюзии. And the cosmic manifestation also is И все illusion. космическое проявление тоже иллюзорно. And the other second wrong understanding is that everything is Brahman and there's no separate existence of the material world and the living entities. А вторая ошибка – это то, что все является Браманом и не существует ничего, кроме Брамана. Yeah, therefore there's no Supreme Personality of Godhead, and also there's no material cosmic manifestation or living entities. It's all Maya. Поэтому не существует Верховной Личности Бога, не существует космическое проявление, не существует живых существ. Это все является просто майей, иллюзией. So that's why it's called Mayavadi philosophy. И именно поэтому это называется философия Майявади. It is therefore to be concluded that Shankaracharya
in order to present the Supreme Lord, the living entities, and the material nature as indivisible and ignorant, tries to cover the glories of the Supreme Personality of Godhead. He maintains that the material cosmic manifestation is mithya or false, but this is a great blunder. If the Supreme Personality of Godhead is a fact, how can his creation be false? Even in ordinary dealings, one cannot think that the material cosmic manifestation to be false. Therefore, Vaishnava philosophers say that the cosmic creation is not false, but temporary. It is separated from the Supreme Personality of Godhead, but since it is wonderfully created by the energy of the Lord, to say that it is false is blasphemous. Одним словом, Шанкарачарья, представляя Господа, живых существ и материальную природу неразделимыми и полными невежества, пытается скрыть величие Верховной Личности Бога. Он считает, что материальный космос является митхией, иллюзией, но это большая ошибка. Если Господь, Верховная Личность, реален, почему Его творение должно быть иллюзорно? Такое просто невозможно представить. Поэтому вайшнавы говорят не об иллюзорности мироздания, а только о его приходящей природе. Мироздание отделено от Верховной Личности Бога, но оно удивительным образом создано энергией Господа, и потому называть его иллюзией оскорбительно. Non-devotees factually appreciate the wonderful creation of material nature, but they cannot appreciate the intelligence and energy of the Supreme Personality of Godhead, who is behind this material creation. Sripad Ramanujacharya, however, refers to a sutra from the Aitareya Upanishad 111, Atma va idam agra asit, which points out that the Supreme Atma, the Absolute Truth, existed before creation. One may argue if the Supreme Personality of Godhead is completely spiritual, how is it possible for him to be the origin of creation and have within himself both material and spiritual energies? To answer this question, Sripad Ramanujacharya quotes a mantra from the Taittiriya Upanishad 3.1, which states, Yato va imani bhutani jayante yena jatani jivanti yat prayantya abhisamvishanti. This mantra confirms that the entire cosmic manifestation emanates from the Absolute Truth, rests upon the Absolute Truth, and after annihilation again re-enters the body of the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead. Can you read up to there? Yes, понимаешь. Безбожники любуются чудесными творениями материальной природы, недооценивая разум и энергию Верховной Личности Бога, который стоит за всем сотворенным миром. В этой связи Шрипада Раманаджачарья ссылается на сутру из Айтарея Упанишад 1.1.1 «Атмава идам агра асит». В ней говорится, что Верховная Атма, абсолютная истина, существовала до сотворения мира. Кто-то может возразить, если Верховный Господь всецело духовен, как он может быть источником материального творения и вмещать в себя не только духовную, но еще и материальную энергию? В ответ на это Шрипада Рамануджачарья цитирует мантру из Тайтирия Упанишад 3.1. «Ятова имани бутани джаянте, ена джатани дживанти, ят праянт абисам вишанти». Эта мантра подтверждает, что весь материальный мир исходит из абсолютной истины, покоится на ней, и после разрушения снова входит в тело абсолютной истины Верховной Личности Бога. This also reminds of the 4 seed verses of the Srimad Bhagavatam, which we find in the 2nd canto. Этот стих он тоже напоминает нам о четыршлоке, которые есть в Шримад Бхагаватам. That the Supreme Lord existed before everything, before the cosmic manifestation, and he continues to exist during the cosmic manifestation, and he will
exist after the annihilation of the cosmic manifestation. Что Верховная Абсолютная Истина, она существовала до космического проявления, она существует во время космического проявления, и она будет существовать после уничтожения всего космического проявления. And therefore, one should endeavor to see and be aware of the presence of the Supreme Lord, the Supreme Absolute Truth, at all times and in all circumstances. Поэтому человек должен совершать определенные усилия для того, чтобы научиться видеть присутствие Верховной Абсолютной Истины во все времена и во всех обстоятельствах. The four seed verses of Bhagavatam were spoken by the Lord to Brahma. Это 4 стиха, которые были произнесены Господом Вишну, Господу Брахме. Brahma, he was about to begin the creation of the universe, creating the different planets and the different species. Брахма был готов к тому, чтобы начать процесс творения и появление различных видов жизни и различных живых существ. So he was worried that the creation is an activity in the mode of passion. И он беспокоился о том, что творение является проявлением гуны страсти. And in the mode of passion, you know, we easily become confused, or our intelligence is clouded and we cannot understand things clearly. И в гуне страсти обычно человек, его сознание может быть затуманено под влиянием гуны страсти, и он может не видеть ясно, как на самом деле все есть. We can experience that in our lives also. Мы можем этот опыт иметь также в нашей жизни. If we are too much, you know, if we have too many desires, especially material desires, of course, and if we, even in you know, Krishna consciousness, we're endeavoring to do something, but we're struggling very hard and become affected by passion, then we may not, our consciousness, intelligence may not be so clear. Когда, например, у нас есть очень много разных дел, и даже в сознании Кришны, когда у нас есть, мы слишком обеспокоены разными делами, то из-за влияния гуна страсти мы можем не иметь такого ясного сознания. So Brahma, he was worried. И Брахма, он беспокоился об этом. But Krishna told him, or Vishnu at the time, told him, you have to, you know, see me everywhere, in all circumstances, in a past, present, future, everywhere. You have to see me. Но Господь Вишну сказал, что не надо беспокоиться, просто старайся видеть меня во всех временах и во всех обстоятельствах, как в прошлом, как в настоящем, так и в будущем. So, well, it's the same thing, you know, for practicing Krishna consciousness. We have to endeavor to remember Krishna at all times, in all circumstances. And then the best way to do it, of course, is by regular chanting of the Hare Krishna mantra. И так же самое мы должны действовать в сознании Кришны. Мы должны всегда, чем бы мы ни занимались, в любых обстоятельствах, всегда помнить о Кришне, помнить, что Он является в центре всего. И самым лучшим способом, как этого достичь, это, конечно же, повторять Харе Кришна Махамантру. Therefore, you know, it's important to chant 16 rounds minimum attentively every day. Поэтому очень важно повторение 16 кругов внимательно каждый день. But of course, other activities, such as hearing the Bhagavatam, worshipping the deities, associating with devotees, taking prasadam, these all help us
to remember Krishna, to be Krishna conscious. Но, конечно, также и другие виды деятельности, такие как слушание Шримад Бхагаватам, поклонение божествам, принятие прасада в обществе преданных. Это тоже очень важная деятельность для того, чтобы мы помнили о Кришне. So in this way, if one can remember Krishna constantly, then his consciousness and intelligence will be clear. Тогда человек сможет помнить о Кришне постоянно, и его разум, и его сознание будет тогда чистым. This one point about Brahma, that Brahma worried basically because he could identify himself as a creator, and he become proud, and that after that he will become bewildered because of his proud. That Yes. was. То есть я там уточнил один момент, что, насколько я помню, что Господь Брахма, он беспокоился больше о том, что он может посчитать себя Творцом и забыть о Кришне, и таким образом попасть, в иллюзию. Well, yes, and the same thing. It's a result of passion. It can become proud. It can become too absorbed in the, work of creation like that. In either case, one will forget Krishna. Да, это все также является влиянием гуны страсти, которые приводят к гордости, и, соответственно, гордость это приводит к тому, что человек теряет ясное видение и становится, сбивает толку его материальная природа. One considers oneself to be the doer. То есть человек начинает думать, что он является действующим. When in fact, we're just dependent on the energy of the Lord and the intelligence given by the Lord. Но мы на самом деле мы зависим от энергии Господа, а разум мы получаем от самого Господа. Kamalakar, you want to say something? Камалакара, что-то хотели сказать? Кришна, Гуру Махарадж, большое спасибо. Наверное, еще не закончили, но я просто поднял руку, чтобы вдруг, чтобы вы заметили в конце, может быть. Я хотел спросить об иллюзорности. Вот здесь написано, что мы только что прочитали, что называть мир иллюзорным оскорбительно, но вот хотел выяснить разницу. Вот в первом стихе Шримад Бхагаватам Господь, Вьясадева говорит, что... Maybe we leave that till the end. Let me finish the purport. Мы закончим тогда потом. Okay. The living entity is originally spiritual, and when he enters the spiritual world of the body of the Supreme Lord, he still retains his identity as an individual soul. In this connection, Sripad Ramanujacharya gives the analogy that when a green bird enters a green tree, it does not become one with the tree. It retains its identity as a bird, although it appears to merge with the greenness of the tree. To give another analogy, an animal that enters a forest keeps its individuality, although apparently the beast merges within the forest. Similarly, in the material existence, both the material energy and the living entities of the marginal potency maintain their individuality. Thus, although the energies of the Supreme Personality of God interact within the cosmic manifestation, each keeps its separate individual existence. Merging with the material or spiritual energies, therefore, does not involve loss of individuality. According to Sri Ramanujapad's theory of Vishishtadvaita, although all the energies of the Lord are one, each keeps its individuality. Vaishishya. Sripad Shankaracharya has tried to mislead the readers of the Vedanta Sutra by misinterpreting the words Anandamayo Vyasat, and he has even tried to find fault with Vyasadeva. All the aphorisms of the Vedanta Sutra need to be examined here, however, since we intend to present the Vedanta Sutra in a separate volume. Живое существо изначально духовно, и когда оно входит в духовный мир или в тело Верховного Господа, оно сохраняет свою индивидуальность. В этой связи Шрипада Рамануджачарья приводит пример с зеленой птицей, которая садится на зеленое дерево, но при этом не сливается с ним,
а сохраняет свою индивидуальность, хотя и кажется, будто она растворилась в зелени дерева. Можно привести еще пример со зверем, который входит в лес и остается самим собой, хотя кажется, что он растворился в лесу. Точно так же в этом мире ни материальная энергия, ни живые существа не теряют своей индивидуальной природы. Хотя энергия Верховной Личности Бога взаимодействует в пределах материального мира, каждый из них сохраняет свою самобытность. Таким образом, слияние с материальной или духовной энергией не подразумевает прекращение индивидуального бытия. Согласно учению Шри Мануджачарьи, которое называется Вишишта Адвайтой, все энергии Господа едины, но при этом они сохраняют свою индивидуальность, вайшиштья. Шрипада Шанкарачарья пытался сбить с толку читателей Веданта Сутры, дав ложное толкование словам Ананда Майя Биасад и пытаясь найти ошибки у самого Вьясадевы. Здесь нет необходимости рассматривать все афоризмы Веданта Сутры, поскольку мы намерены представить читателю отдельное издание Веданты. Interesting here, Prabhupada is saying that he intended to present the Vedanta Sutra in a separate volume. Интересно здесь, что Шрила Прабхупада говорит, что мы намерены представить читателю отдельное издание Веданты. То есть это Веданта Сутра в отдельном издании. Seems that he didn't have time in his lifetime on the planet. И я думаю, что кажется, что да, у него не было времени для того, чтобы это сделать во время нахождения на этой планете. But still, as he often said, the Srimad Bhagavatam is the natural commentary on the Vedanta Sutra. Но, тем не менее, он часто повторял, что Шримад Бхагаватам является естественным комментарием Веданта Сутре. And since Vyasadeva is the author of both, he knows the real purport of the Vedanta Sutra, and he has explained it in the Srimad Bhagavatam. И поскольку Вьясадева является автором обоих, Веданта Сутры и Шримад Бхагаватам, поэтому он объяснил Веданта Сутру через Шримад Бхагаватам. In fact, Prabhupada mentioned that in original text of the Bhagavatam, after every chapter, it's mentioned that this is the commentary on the Vedanta Sutra. I'm sorry very much. Again. Prabhupada mentioned that in the original text of the Bhagavatam, Yes. after every chapter, Vyasadeva mentions that this is the commentary on the Vedanta Sutra. И Прабхупада, он пишет, что каждый текст Шримад Бхагаватам, это каждый... At the end of every chapter... End of every chapter. В конце каждой главы он говорит, что это есть естественный комментарий к Веданта Сутре. Yeah, Vyasadeva wrote that. Вьясадева, да, что это естественный комментарий к Веданта Сутре. Okay, so we don't have a lot of time today. У нас не так много времени сегодня. As we're undergoing some various treatments here. Потому что у нас мы подвергаемся у Гуру Махараджа определенное лечение сейчас должно быть здесь. Okay, well, we'll let Kamalakar speak. Камалакара Прабху, давайте. Не все, по частям, чтобы я мог переводить так более четко. Дорогой Гуру Махарадж, вот мы сейчас рассмотрели здесь комментарии Шрилы Прабхупады, что написано, что оскорбительно считать мироздание иллюзорным. Но я бы хотел, чтобы мы сравнили с текстом, с первым текстом Шримад Бхагаватам и 16-м текстом 2 главы Бхагавад-гиты. Пожалуйста, переведите. Dear Guru Maharaj, I would like to again behold these statements about illusory, that material manifestation is illusory, and I would like to present these two verses. One is verse is какой первый стих? Okay, he wants to compare the first verse of the Bhagavatam. Bhagavatam and 17 verse, chapter 2 in Bhagavad Gita, from Bhagavad Gita.
Окей. Пожалуйста, Okay, go on, continue. продолжайте. И в этом, в первом тексте Шримад Бхагаватам сказано, что лишь благодаря Ему, Господу, материальной вселенной, временно проявленные взаимодействием трех гун материальной природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. И потом написано, что поэтому я медитирую на него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, который всегда свободен от иллюзорных образов материального мира. То есть, ну ладно, нереальный. Вот этот момент... 1 minute, let him translate. Да. This is some reference from the first the verse of first chapter, first 111, and there is some paragraph where it's saying that therefore this manifestation of this material manifestation is only combination of three gunas of material energy, which seems like real, but in fact it's not real. И на самом деле это не истина. Как там дальше? Вот здесь остановиться надо. Хотя в действительности они нереальны. То есть Although in fact it's not real. Материальные вселенные, all universes, not real. Well, Prabhupada explained, and he said it in this purport as well, that that means they're temporary. They don't have any permanent existence. In that sense, they're not real. То есть мы должны это понимать так, что это не то, что оно не иллюзорно, а оно временно. И с этой точки зрения оно считается нереальным. И and second момент. И второй момент. Это 16-й текст 2 главы Бхагавад-гиты. 16 или 17? Вы говорили 17. 16. Oh, sorry, 16. 16, хорошо. Мудрецы, может быть, вам трудно открыть, да, текст? Бхагавад-гиту надо открыть, да? Но у меня нет под рукой Бхагавад-гиты просто. Надо телефон, с телефона. Ага. Мудрецы, я просто зачитаю тогда. Я не знаю, на русском, а вы сможете перевести, да? Да. Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о изменении вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. Хотите, я на английском? Давайте на английском, да. I already see it. Okay, go on. Continue. Продолжайте. Ну вот, здесь есть момент о том, что несуществующее тело, то есть мироздание, то есть иногда говорят, то есть сам Кришна говорит, что это не существует. И мы должны хорошо понять этот момент, чтобы не делать ошибки майявади. То есть мы должны понять, что имеется в виду о нереальности, когда говорит Кришна, и что имеется в виду о нереальности и оскорбительном таком моменте, когда говорят майявади, чтобы у нас не было путаницы. So this is Okay, understood it. I don't see any English speakers left here. So anyway, the word here used in English is there's no endurance, which also means it's temporary. It's not permanent. В английском здесь слово, которое применяется non-enduring. No endurance. Endurance означает, что оно имеет временную природу. So it's the same thing. То есть это то же самое, то есть то, что это имеет временную природу, не то, что он не существует. Это про Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту? Бхагавад-гиту. Both of them. В обоих. Получается, русский перевод вводит нас в заблуждение или что? It means the Russian translation is deluded us. Could be.
Возможно. Okay. Maybe there is some explanation can give like about this point. Maybe if it's possible, I can speak a little bit, just a few words about this. Yeah, okay, we'll let you say a few words. Just this Say it illusion. in Russian. То есть иллюзия заключается в том, что человек принимает веревку за змею. То есть в этом заключается иллюзия, что он не является участником событий. События происходят, но он не является участником этих событий. Он считает себя участником, поэтому с точки зрения наблюдателя иллюзия в наблюдении, не иллюзия в энергии, а иллюзия в наблюдении, неправильное наблюдение, неправильный делается вывод, неправильно делается. I have to translate too much? No. Очень понятно, да, спасибо. Okay, I'm not going to get into a long discussion here today. Please excuse me. Я не собираюсь долго об этом обсуждать, пожалуйста, простите меня. Thank you for your participation. Махарадж, Спасибо спасибо. за ваше участие. Да. And we'll continue on Saturday. И мы продолжимся в субботу дальше. А может пораньше в субботу, чтобы не было задержки вам на 15 минут? Или- What's that? Ну, Maybe может, we can start earlier, for 15 minutes earlier, that you can be on time for your procedures. Yes, чтобы well, не... we did start on time today. We did start at, well, what is that, 12:30 Moscow? But there was no translator available. I didn't know, Guru Maharaj. I'm very So sorry. it's all right. We chanted Jai Radha Madhava for a while. Да, я ведь сегодня же был, в половине первого, был раньше, но не было переводчика. Но мы повторяли Джай Рада Мадхава зато. Okay, we'll try to start on time then at what is that, 12:30 Moscow on Saturday. То есть мы постараемся начать вовремя в 12:30 по московскому времени. Thank you. Это то же самое, что и в Грузии время, да? Или нет? Нет, здесь попозже один час, по-моему, да? Попозже. Да. What is that, Kamalakar? Может быть, там вперед на 1 час, да, в Грузии? Вперед или... Это попозже один час, позже, чем Москва. Okay, so thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chайтанья Charitamriта ki jai. Джай. Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta ki jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. О, Hare Krishna. Thank you to Vadinath.